Welcome to all final year students to the live session on Indian corporate law or company law. Well, my dear students, in the previous sessions we have discussed and we have studied the special privileges which are available to the private company. The private company enjoys special privileges. We have studied 22 different special privileges. Very, very important from the examination point of view, semester examination point of view. At the same time, today's clause is also very, very important from the examination point of view. That is, what are the major differences between private company and public limited company? So you can expect one question in the semester exam. Define private company and public company and explain the differences between the private company and public company. Well, my dear students, I will share you my PPT. Just look at my PPT. Hope you can see my PPT. Well, the first differences between private company and public company is with regard to the definition. In case of private company, section 2 subsection 68 of the Companies Act of 2013 defines the private company, and in case of public company, section 2 subsection 71 of the Companies Act 2013 defines a company's public company. Okay, defines the public company. So now I'll tell you the definition for a private company. Section 2 subsection 68 of the Companies Act of 2013 defines a private company as a company by which its articles of association. So private company is defined as a private company as a company which by its articles of association restricts the right of its members to transfer shares, if any, limit the maximum number of its members to 200, and prohibits any invitation to the public to subscribe its shares or debentures. So 3 points you have to notice here. One is restriction on the right of its members to transfer shares. The second one is limit the maximum number of shares, maximum number of its members to 200. So maximum number allowed in case of private company is 200, which I already studied, and prohibits any invitation to the public to subscribe its shares or debentures. So this is with regard to a private company. So as far as public company is concerned, section 2 subsection 71 of the Companies Act of 2013 just states that define model just states that a public company is a company which is not a private company. Very, very simple, correct? So this is the difference with regard to definition. There are total, 20 differences. Still you can add some more point. Okay. The second difference with regard to the formation of a company. In case of private company, the formation of a private company is a bit easy when compared to public company. And as far as public limited company is concerned, the formation of a public company is bit difficult
when compared to formation of the private company. Then with regard to the third difference, as well as filing of prospectus. A private company need not file a prospectus with the ROC, capital letter ROC, nothing but Registrar of Companies. Every state will have one registrar as Registrar of Companies. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ROC ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Okay. A private company need not file a prospectus with the ROC. And as far as public limited company is concerned, a public company must file a prospectus with the ROC before allotting shares. Now come to the fourth difference. As far as name of the company is concerned, very simple. The name of the private company must end with the words plural, private limited. Two words idella, private ಮತ್ತೆ limited, private limited. And as far as public limited company is concerned, the name of the public company must end with the word, singularly, word limited. Then fifth difference, as far as number of members as per section 3 is concerned, in a private company the minimum number of member is 2 and the maximum number is 200, correct? And as far as public limited company is concerned, in a public company minimum number of members is 7 and the maximum number is unlimited. Private company ಮಾತ್ರ restricted to 200, public company there is no restriction. Then the sixth difference, as far as invitation to the public to subscribe shares. A private company cannot invite the public to subscribe its shares or debentures. However, in case of public company, a public company can invite the public to subscribe to its shares or debentures. Then as far as seventh point is concerned, minimum paid up share capital is concerned. In case of private company is required to have minimum paid up share capital of rupees 1 lakh. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ in case of public company is required to have minimum paid up share capital of rupees 5 lakhs. Private company 1 lakh, public company 5 lakhs. Then eighth difference, approval of the tribunal. In case of private company, its conversation to public, conversion to public company does not require approval of the tribunal. Andre private company can be converted to public company. At that time does not require approval of the tribunal. Adre in case of public company private company agi convert agudadre, the conversion of a public company to a private company requires approval of the tribunal. So as far as approval of tribunal is concerned, private company convert into a public company convert aguvaga tribunal na approval ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗೇನ್ ಬೇಕು, it requires approval of the tribunal. Okay. Next, number 9 difference, as far as types of shares concerned. A private company can issue 3 types of shares, namely, like
preference shares, equity shares, and deferred shares. However, a public company can issue only two types of shares. That is, namely, equity shares and preference shares. Okay. The next difference as far as allotment of shares is concerned, a private company can allot shares without receiving any minimum subscription. Minimum subscription concept is not applicable to a private company. However, in case of a public company cannot allot shares until the minimum subscription is received. ಏನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿದೌಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಲಾಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ it subscribes the minimum subscription which is mentioned in articles of association. Good. Next, number 11, preparation of special articles. There are 99 different articles. Table A consisting of different 99 articles. A private company cannot adopt table A. Table A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that consisting of different 99 articles which are contained in the table A. Table A ಅಲ್ಲಿ 99 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬರುವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ adopt table A. Table A is nothing but table A consisting of there are model, sample, various 99 different articles. Okay, then come to the public company. A public company need not prepare its own articles of association. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಎ. Next, number 12, transfer of shares is concerned. Section 44 prakara, the shares of a private company are not freely transferable. Already no kaltagide features alla kaltidiri. However, in case of public company, the shares of the public company are generally freely transferable. So agidre public company shares free agi transfer agutte, private company shares free agi transfer agudilla. Okay, now I'll come to the 13th point, quotation in stock exchanges. The shares of a private company are not quoted in stock exchange. However, in case of public company, the shares of a public company are quoted in the stock exchange. Then the 14th difference is issue of share warrant is concerned. A private company is prohibited from issuing share warrant. ಹಾಗಿದ್ರೆ private company cannot issue share warrant ಅಂತ. However, a public company is allowed. Public company is allowed to issue share warrant. Public company can issue share warrants. Fine. Then 15th, as far as special privileges, I think you all studied in the last previous class. Which company enjoys special privileges, whether private company or public company? A private company, no doubt, a private company enjoys certain special privileges which you have studied, which you have noticed in nearly 22 points in last class. However, a public company does not enjoy any special privileges. Next, number 16th point, index of members. Index of members is nothing but register, maintaining the register for the members. A private company need not maintain a separate index of members. Okay, why? The reason is, which I studied in last class.
The question of maintaining the index of members will come into picture only when the number of members exceeds 200. 200ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 200. ಹಾಗಾಗಿ a private company need not maintain a separate index of members. However, in case of public company must maintain the separate index of members, because ಯಾವಾಗ ಇದು ಇವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 199 ಆದ್ರೆ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದೇ 199 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. when it crosses exceeds 200 ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. a public company must maintain a separate index of members when its members or when its membership exceeds 200. Okay, so generally in case of public company number of members is unlimited ಆದ ಕಾರಣ it will be more than 200. ಹಾಗಾಗಿ index of members maintain ಮಾಡಬೇಕು public company. Okay, next 17th, the length of notice of general meeting. As far as length of notice of general meeting, GM, general meeting is concerned, in case of private company, the notice of a general meeting may be shorter than 21 days. Private company meeting ಮಾಡುವಾಗ less than 21 days ಇನ ಮೊದಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ in case of public company, the notice of general meeting must be of 21 days. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 21 ಡೇಸ್ ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 21 ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ? 21 ಡೇಸ್ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ 21 ಡೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ may be shorter than 21 days. Okay, then 18th, the difference is proxy. In case of private company, a member of a private company cannot appoint more than one proxy for the same meeting. I think last class ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ನನ್ನ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. when the actual person is not attending, when the actual person is sending someone, that is called proxy. So in case of private company, a member of a private company cannot appoint more than one proxy for the same meeting. Okay, and in case of public company, a member of public company can appoint more than one proxy for the same meeting. Public company ಆದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗಿನೂ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕಾ ಕಳಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು? This is only in case of public company. So proxy member and ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. Proxy member is not the actual member. He is representing, the proxy member is representing the actual member. ಈಗ ನಾನು actual member, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ is quorum for meeting. As per section 103, quorum is nothing but minimum number of members required to be present to begin the meeting. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ quorum. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ದ quorum ಫಾರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 2. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, there are 3 points. 5 members personally present
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. 3ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 5 members personally present. If the number of members as on the date of meeting is not more than 1000, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೋರಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 5 ಜನ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇದು 5 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಆದ್ರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಗ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ as on the date of the meeting is more than 1000 but up to 5000. more than 1000 up to 5000 ತನಕ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 14 ಜನ ಇದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. and the last point number 3, that is 30. 5 ಆಯ್ತು, 15 ಆಯ್ತು, 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಯಾವಾಗ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. if the number of members on the date of meeting exceeds 5000, total membership 5000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ in case of public company, the quorum for the meeting, it all depends on the total number of membership as on the date of the meeting. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ is quorum for the meeting, general meeting is only 2. Fine. Now come to the last, minimum number of directors as per section 149. In case of a private company, the minimum number of directors is 2. The minimum number of directors required is 2 in case of private company. However, in case of public limited company, the minimum number of directors required is 3. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 2, and in case of public company, minimum number of directors required as per section 149 is 3. So these are the 20 major differences between private company and public company, or public company and private company. So this also you can expect for the semester exam, most important. In the next class, what I will do is I will explain about the differences between government company and non-government company, difference between the company limited by shares and company limited by guarantee, and the last aspect, that is when does a private company becomes a public company. ನಾನು ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ when does a private company becomes a public company, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗೋದು ವೆರಿ ರೇರ್. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಡಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ದೀಸ್ 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಂಡ್ಸು, ಟೈಪ್ಸು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿನ ಮುಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ. ಜರ್ನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ. Thank you very much.